because they can't spend money, they can't use salary, they can't run the economy. So they can't run the country. So they will not be fit to run the country. That's why the government will collapse. That is why it is very, very important that a budget bill is passed. వీటన్నిటి కోసం టైం కావాలనే ఇంతకుముందు 28 ఫిబ్రవరికి పాస్ చేసేవాళ్ళు. దే యూస్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ 28 ఫిబ్రవరి, లాస్ట్ డే ఆఫ్ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ ఫిబ్రవరి. నౌ దే ఆర్ passing it in the parliament in first working day of February, so that when financial year starts from 1st April, they will have enough time in between. April 1st నుండి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఫార్మాలిటీస్ని మొత్తం పూర్తి చేసుకోవడానికి కావాల్సిన టైం ఉంటుంది. దే విల్ గెట్ యాంపుల్ టైమ్ టు కంప్లీట్ ద ఫార్మాలిటీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ to spend money on from April 1st. That might be the reason why they started presenting the budget from 1st of February instead of 28th of February. Is the reason. Now just try to understand the basics before understanding the budget and the ramifications of budget on an economy, given your non-technical background. First, even me andariki information kosam cheptanu, I am not a student of economics. Okay, I did my MBA. I never studied economics. Okay, I did my MBA only. Later I did PhD in international studies. So but economics was my interest, so I learned it so out of interest only. So I will try to discuss few things. That's why I told you, if I know the answer, I will tell you, I will be very happy. If I don't know the answer, I will let you know after knowing. In fact, that will be an opportunity for me to know new things from you. That's why I ask you to put me more and more questions. I will be very happy than me speaking. పర్టికులర్గా ఈ ఆన్లైన్లో ఏం అర్థం కాదు, ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు వినటం లేదు, మైక్లు ఆన్ చేసినారు, వీడియోస్ ఆర్ ఆఫ్, ద ఫిజికల్ లెక్చర్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్. ఎనీహౌ, ఫైన్, థ్యాంక్స్ టు దిస్ మీడియం. నౌ లెట్ us try to understand the basics. What is meant by GDP? GDP అంటే ఏంటమ్మా? Anybody? Any student? Product, sir. Gross domestic product. మీ పేరమ్మా? Pujita, sir. Pujita, I didn't ask you the full form. Can you tell me what is that? For meaning, sir. Meaning amma, meaning. Anybody? I think there are 520 participants. ఇందులో ఒక 30-40 ఫ్యాకల్టీ తీసేసినా కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్సే కదా. చెప్పండి, ఎనీబడి? జీడిపి? No? No problem, fine. You see, gross domestic product, right? It's so simple. The value of all the goods and services produced in a country in 1 year's time is called as GDP. It's so simple. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నాను. ఆర్థిక వ్యవస్థ, ప్రపంచంలో ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా సరే, ఎక్కడికి పోయినా సరే, వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ ద వరల్డ్, ఎనీ ఎకానమీ, ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సెక్టార్స్. వన్ ఈస్ ప్రైమరీ సెక్టార్, అదర్ వన్ ఈస్ సెకండరీ సెక్టార్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ టెరిషరీ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టార్. 3 భాగాలు విభజిస్తారు. సపోజ్ ప్రైమరీ సెక్టార్ అంటే అందులో అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సెకండరీ సెక్టార్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, అండ్ థర్డ్ సెక్టార్, ద సర్వీస్ సెక్టార్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్. సర్వీసెస్లో ఏమొస్తాయి? ఈ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, టెలికమ్యూనికేషన్, all these things will come under service sector, including the services of teachers, doctors, lawyers, all these people. So what I will, when you come to the GDP, what they will do, they will simply add the contribution of all these sectors. Suppose agriculture sector, whole agriculture sector in the country, jointly produce some 30 rupees. 30 rupees produce చేసాం అనుకున్నాం. అండ్ ది సెకండరీ సెక్టర్, ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కలిపి, చిన్న పెద్ద పరిశ్రమలు, చిన్న పరిశ్రమలు, ఆల్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్, everybody including, let us say they are producing some 40 rupees, and this service sector they produce 30 rupees. So 30 plus 40 plus 30, how much? 30, 40, 30. చాలా సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ కదమ్మా. 100 కదా? Very good. Very nice. 100. So what I mean to say, when we calculate all the contribution of these sectors in an economy in 1 year time, that is 100. That is 100 rupees is our GDP. అంతే అమ్మా, చాలా అయిపోయింది జీడిపి అంటే. ఇదే ఇంకా జీడిపి. ఓకే, జీడిపి ఏంటంటే ఈ అన్ని సెక్టార్స్ అన్ని కలిపి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినాయి దాని విలువను మనం కడితే కనుక, దట్ ఈస్ ద gross domestic product of a country. So it is the basically value of all the goods and services produced in a country in 1 year's time. ఆ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టైంలో అన్ని కలిపి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినారో దాన్ని మనం జీడిపి అంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు 100 రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేసినాం. సపోజ్ ది ప్రొడ్యూస్ 100 రూపీస్ రైట్ నౌ.
Next year they produce 110 rupees, let us say. How much it got increased? 10 rupees, right? Now you tell me how much percentage it changed. Last year it was 100. Next year it is 110 rupees. How much percentage we improved? Percentage. 10, sir. 10 percentage. Exactly. సో దాన్నే మనం గ్రోత్ రేట్ అంటారు. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద అబ్సల్యూట్ నెంబర్. అప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో వేస్తారు ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ 10% అని చెప్పేసి. అదేం లే, 100 రూపాయలు ప్రొడ్యూస్ చేసింది, ఇప్పుడు 110 రూపాయలు ప్రొడ్యూస్ చేసినాం అంతే. లేమన్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడితే అమ్మా దాన్ని జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ జీడిపి అండ్ దిస్ ఇస్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్. టు పుట్ ఇన్ లేమన్ టర్మ్స్, not so technical, to put in very normal terms. I hope you understand. You understood the concept of GDP and GDP growth rate now, right? Now third basic పోదాము, ఎందుకంటే నేను చెప్పిన టైంలో 2-3 నిమిషాలు నా దగ్గర, అందుకని. ఇన్ఫ్లేషన్ అమ్మా, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్? General rise in price, sir. యా, పర్సిస్టెంట్ జనరల్ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ కాదమ్మా, అటు ఇటు అనే పదాలు ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. ఏ పర్సిస్టెంట్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. ప్రైజెస్ కాదు, ప్రైస్ లెవెల్. ఎందుకంటే ప్రైజెస్ గురించి మాట్లాడితే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ప్రైజెస్, యూ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ మైక్రో ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ వన్ కమోడిటీ. బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ప్రైస్ లెవెల్, యూ టాక్ అబౌట్ ది overall economy. It's a macroeconomic concept. So inflation is basically a macroeconomic concept. And when there is a persistent increase in the general price level, you call it as inflation. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా ప్రైస్ లెవెల్ పెరుగుతూ పోతుందో దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. 2 రకాలు ఉంటాయి ఇన్ఫ్లేషన్స్. దెర్ ఆర్ 2 kinds of inflation. One is demand pull inflation and cost push inflation. We will not go into details. I'll put it simply. Demand pull inflation అంటే డిమాండ్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ధరలు పెరుగుతాయి. ఇఫ్ ద ప్రైజెస్ రైజెస్ ఇన్ ఎకానమీ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, వీ కాల్ ఇట్ as డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. రెండోది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ధరలు పెరుగుతాయి, దాన్ని కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. సో ఇఫ్ ద ప్రైజెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ రైజెస్ నాట్ డ్యూ టు డిమాండ్ but due to increased cost of production, let us say increase in the fuel prices, increase in the fertilizer prices, this is called as cost push inflation. So you should identify the differences between these things, because when you make policies, you should be very clear on which kind of problem you are addressing. See, we make policies for the government of Uttarakhand. For the last 3 years, I am making the economic policies for the government of Uttarakhand. So whenever we make a policy, we understand a problem from all perspectives. ఎందుకు డివైడ్ చేసుకోవాలంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నా అంటే, whenever you address a problem, you have to understand different dimensions of the same, because you don't know what is the source of that particular problem. So that you should understand the different dimensions of the issue in order to address that particular issue. I hope you got it. So idamma స్థూలంగా we will not go into much other basics also. ఇవి చాలు. ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోయే అంశాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే, you have seen now GDP growth rate, and you have seen now our inflation, right? And these things we will keep it like this. Then we will go to next thing, like what problem we are having. You see, the problem today the Indian economy faces is the growth rate, right? We are growing at a slow rate of growth than we are supposed to grow. మనము గ్రో కావాల్సిన ఎదగాల్సినటువంటి రేట్లో కంటే తక్కువ ఎదుగుదల మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాం. మనమే కాదు, ప్రపంచం అంతా అట్లే ఉంది. హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ విట్నెసింగ్ ఎ వెరీ స్లో గ్రోత్ రేట్. ఎకనామీస్ ఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్. మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, 100 రూపీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది 110 ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎట్లుంటుందని. అట్లా కాకుండా instead of 10 it is producing 1, 2, 3. Very slow. Growth is very slow. That is a problem. What happens when the growth slows down? What happens? ఆర్థిక వృద్ధి కాకపోతే ఏమవుతుంది? What happens when economy does not grow? Anybody? Right or wrong, you can say me. I will correct you, because I have never always been right, you know. So many mistakes I have done, and every time I made a mistake, I rectified it later when someone told me. So you are free to make mistakes, you know. You have got that luxury. ఈ వయసులో చాలా లగ్జరీ ఉంటుందమ్మా, మీరు ఎన్ని మిస్టేక్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు నేర్చుకోవడానికి. ఎనీబడి? వాట్ హ్యాపెన్స్? నో ఇష్యూ. See, when economy does not grow, the citizens of the country suffer in terms of income, in terms of output, in terms of employment generation, right? So when citizens suffer, it will be politically very costly for political parties also. So that is why politicians are more bothered about growth rate. మన పైన ప్రేమతో కాదు రాజకీయ నాయకులు బాధపడేది.
వాళ్ళ వాళ్ళ పవర్ ఎక్కడ పోతుంది అని చెప్పేసి బాధపడుతుంటారు. అందుకనే ఎవ్రీ పొలిటీషియన్, ఎవ్రీ లీడర్ who in state or center, wherever it is, they try to revive the growth. They try to boost the economic growth to keep the economic wheels running so that people get jobs, economic activity takes place, people and incomes, and people's standards of living improve. If that doesn't happen, everything goes wrong. So the fundamental question we have to put to ourselves at this point of time is that why did the growth slow down? మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎందుకు కుంటుపడింది, ఎందుకు గ్రోత్ స్లో అవుతుంది, ఇందులో బడ్జెట్లో ఏం రోల్ ఉంటుంది, what is the role there, then we have to discuss. You see, the fundamental problem today Indian economy is facing is a slowing growth, which is due to a basic problem, that is the fall in aggregate demand. What is aggregate demand, or simply put it, demand? What is aggregate demand? It is demand from, it's a total demand. Aggregate అంటే టోటల్ అని అర్థం అంతే. ఓకే, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ మీన్స్ టోటల్ డిమాండ్. ఆర్థిక వ్యవస్థలో డిమాండ్ పడిపోయింది. నా సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇట్ షుడ్ బి లాజిక్. ఓకే, లాజికల్గా మనం మగప్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోకూడదు, ఒక లాజికల్గా పాయింట్ వైజ్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఎప్పుడు మర్చిపోమన్నట్టు ఫ్లో చార్ట్ లాగా. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ ఫ్లో చార్ట్, you can't forget if you put a flow chart. If you read, you mug up, you forget. But if you learn with a logic, if you learn with reason, if you learn with some kind of criticism, you will never forget. So our job is not to teach you, dear friends. నా పని మీకు పాఠాలు చెప్పడం కాదు, మీకు ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు టీచ్ యూ. ఐఎమ్ జస్ట్ హియర్ టు మేక్ యూ థింక్. ఓకే, మిమ్మల్ని జస్ట్ ఒక ఆలోచనలో పడడానికి మాత్రమే ఈ లెక్చర్, అంతే. ఏదో నేను ఏదో వచ్చి మీకు నేర్పించడం కాదు. ఐ జస్ట్ మేక్ యూ థింక్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ అగైన్ అండ్ అగైన్ సమ్ క్వశ్చన్స్, బికాస్ యూ విల్ బి ఫోర్స్ టు థింక్ సంథింగ్, good or bad, right or wrong, but at least you think. Than thinking something is better than being ideal, that's why. So now next question. First question is why growth is the problem. Then what is the problem for the growth? Demand is the problem. Next question, why demand had fallen? Because COVID-19. What did COVID-19 do to the demand? Because when COVID-19 enveloped our country, including the global economy, what happened? Everybody came to a standstill. Industries are closed down, offices are closed down, people lost jobs. And when people lose jobs, what will happen? When people lose jobs, next question, they will lose incomes. And when they lose incomes, what will happen? They will not spend money, right? When they don't spend money, what will happen? Earlier, I had a job, I used to earn money, so I used to go to a cinema, I used to go to a shopping mall, I used to buy some things which are essential for me. Now, as I lost my job, as I don't have money in my hands, what will I do? I'll cut down my spending. నా ఖర్చులు నేను తగ్గించుకుంటానమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, what will happen when I reduce my spending? That will create lack of demand. That will result in lesser demand in that particular sector. Suppose I used to go to cinema. Now I will not go to cinema, so demand for cinema will come down. So cinema theaters will get closed. I used to go to a shopping mall and I used to buy some products there. Now I will not buy. I will say అంత అవసరం లేదు, దాన్ని తగ్గించుకున్నాం. సో ఆ షాపింగ్ మాల్లో వాళ్ళకి నా తరపున వచ్చే డిమాండ్ పడిపోయింది. అట్లా నా లాంటి వాళ్ళు కొద్ది లక్షల మంది షాపింగ్ మాల్కి పోకుండా, సినిమాలకు పోకుండా, మార్కెట్ పోకుండా, ఖర్చు పెట్టకుండా ఉంటే, డబ్బులు మిగిలిస్తే ఏమవుతుందంటే, ఆయా సెక్టార్స్లో వాళ్ళకు వచ్చే డిమాండ్ పడిపోయి వాళ్ళ షాప్స్, వాళ్ళ మాల్స్, వాళ్ళ ఎకానమీ వాళ్ళంతా క్లోజ్ అయిపోతుంది. దే షట్ డౌన్ అండ్ దే లూజ్ జాబ్స్. ఇప్పుడు నాకే జాబ్ పోయిందా, నా వల్ల ఇప్పుడు ఎవరికి పోయింది జాబు? వాళ్ళకి పోయింది. నా ఇన్కమ్ పోయింది, నా వల్ల వాళ్ళ ఇన్కమ్ పోయింది. ఇది ఒక స్పైరల్ అనమాట, ఆ సైకిల్. సో నౌ దే విల్ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ లెస్ ఇన్ సమ్ అదర్ సెగ్మెంట్ అండ్ దట్ క్రియేట్స్ స్లో డౌన్ ఇన్ సమ్ అదర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. ఇదంతా కూడా ఒక స్పైడర్ వెబ్ లాగా, కాప్ వెబ్ లాగా అనమాట. ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంటుంది. ఒకదాన్ని టచ్ చేస్తే మొత్తం పాడైపోతుంది. కాబట్టి డిమాండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద ఎకనామిక్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. I hope that you got my point. I will explain you again. మీకు ఇందాక ఇంతవరకు చెప్పిన ఒక లాజిక్ని ఒక లైన్లో చెప్పేస్తాను, మళ్ళీ మర్చిపోయి ఉంటే కనుక, ఒకవేళ మీరు ఏమైనా వేరే ధ్యాసలో ఉండింటే కనుక, I will try to make you understand this particular logic. The fundamental problem the Indian economy facing today is the economic growth that is low. Economic growth is low because there is a lack of demand due to COVID-19. The advent of COVID-19, when COVID-19 enveloped our country, that created unemployment in various sectors due to lockdown. And that resulted in job losses. When people lost jobs, their incomes reduced,
When their incomes reduced, they started spending lesser money. When they start spending lesser money, that created more problem in different sectors, because those people also lost jobs because there was no demand. That is how unemployment increased in all sectors. That is how lack of income enveloped all the country. That is how lack of demand had taken a toll on our economic growth. And that is why economy is slow today. అందుకనే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈరోజు స్లోగా పెరుగుతుంది, అది రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? what is the solution now? See, last year they asked me what should be done, right? We also gave in writing also to the honorable chief minister of Uttarakhand. We submitted a report also, right? That went to the cabinet, and that went to even CM also. It got released by them. We simply told spend more money, ఖర్చు పెట్టండి అని. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం బ్యాక్ టు బేసిక్స్ వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని మీకు బేసిక్ చెప్పిన ఇందాక. జీడిపి మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, సింపుల్ ఫార్ములా. వై అంటే అవుట్పుట్, జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ అమ్మ. సింపుల్. సి, క్యాపిటల్ సి అంటే కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్లస్ క్యాపిటల్ ఐ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ జి అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ టోటల్ ఇంపోర్ట్స్. అంతే, చాలా సింపుల్ ఫార్ములా ఇది. దీనికి ఎకనామిక్స్ రానవసరం లేదు, మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ కాదు బయాలజీ అయినా సరే ఇది అర్థమవుతుంది. ఏబిసిలు వస్తే ఇది కూడా అర్థమవుతుంది. సిఐజిఎన్ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. కన్జంప్షన్ అంటే వినిమయం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్. అంతే, చాలా సింపుల్. ఇవన్నీ కలిపితే జీడిపి అవుతుంది. ఇప్పుడు let us see the condition. Due to COVID-19, consumption has come down. Just now we talked about it. Then investment is also not encouraging, because who will come, which private investor will come into an economy to invest where there is a propensity to lose their money? They will not come. Then exports, other countries are also in the problem, so they are not importing from us. So when somebody is not importing from us, how can we export to them? That is also ruled out. What is left now? Only one option, that is government expenditure. The government has to spend, government in states and government in center. In this aspect, I appreciate the government of Andhra Pradesh. What they are doing, what they did during the COVID time, in fact helped the economy to keep running. They deposited money in the accounts of the people so that they started spending, and that spending resulted in consumption. Consumption created demand, and that demand kept the economic wheels running. అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అని కాదు, ట్రబుల్ టైమ్స్లో మంచిది. అంటే మనకి జ్వరం వస్తే టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి, కానీ రోజు వేసుకుంటే మన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ టైంలో సీఎం జగన్ చేసింది 100% కరెక్ట్, దానికి నేను ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తాను. అయితే దాన్ని అట్లా చేసుకుంటూ పోతే ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది. అది వేరే, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. మీరు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్లో వచ్చినప్పుడే మాట్లాడుకుందాం ఆ విషయాన్ని. ఎనీవే, లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్. యా, వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్, డిమాండ్ ప్రాబ్లం ఉండింది, ఫ్లో చార్ట్ చెప్పినాను, దీనివల్ల ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పినాను. సో ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కూడా చెప్తున్నా. ఏమన్నంటే గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టాలి అని. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆప్షన్ లేదు, కన్జంప్షన్ పడిపోయింది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు, ఎక్స్పోర్ట్స్ లేవు, మిగిలింది ఒక్కటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. జీడిపిని పెంచాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి? ఇక్కడే బడ్జెట్ వచ్చింది. బడ్జెట్ విల్ డిసైడ్ హౌ మచ్ టు స్పెండ్, వాట్ టు స్పెండ్, వే టు స్పెండ్. ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది బడ్జెట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో లక్కీగా ఈసారి బడ్జెట్ ఏం చేసిందంటే, దే ఇంప్రూవ్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. 2 రకాల ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి, 2 రకాల ఖర్చులు ఉంటాయి. ఒకటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని, ఇంకొకటి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మన రోజువారీ ఖర్చులు, ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే జీతాలు, వాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్లు, మనం కట్టాల్సిన వడ్డీలు, ఇవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకి వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ద ఎక్స్పెండిచర్ దట్ విల్ క్రియేట్ అసెట్స్, roads, buildings, dams, okay, investment in education, health care, all these things, particularly they create assets for the future. Dani capital expenditure antaru. So the present budget did a very good thing by allotting more money on capital expenditure. ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు పెంచినట్లయితే, మీరు రోడ్స్ వేస్తారు, బిల్డింగ్లు కడతారు, హాస్పిటల్స్ కడతారు. You build hospitals, you build roads, you construct dams, you construct towers, you construct infrastructure, you construct power projects. As a result, what will happen? In the construction mana jarugute emaitadante, there will be demand for labor, there will be demand for cement,
there will be demand for steel, there will be demand for so many auxiliary products which are essential for construction activity. When that happens, that creates more demand for workforce, and they will get jobs, they will get incomes. When they get incomes, they go out, they spend money. When they spend money, ఇందాక అనుకున్న ప్రాబ్లంకి రివర్స్ పోతుంది ఇప్పుడు అంతా. When they spend money, that create demand in some other segment, and that demand will generate more income, and that to meet that demand somebody has to produce more, and to produce more they have to employ more people. So some other segment of people get more employment, and they will get income, they will again go out and spend more. That is how economy functions, that is how economy revives. ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటది. That is how economy revives. Is the problem, is the solution. కానీ టైం పడుతుంది. రెండోది, గవర్నమెంట్కి విల్ పవర్ ఉండాలి, పొలిటికల్ విల్ ఉండాలి ఖర్చు పెట్టడానికి. ఎందుకంటే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోలేరు. యూ కుడ్ నాట్ గో ఆన్ స్పెండింగ్. దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్. దెర్ ఇస్ యాక్ట్ కాల్డ్ FRBM యాక్ట్, ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. దాని ప్రకారం ఒక లెవెల్ దాటి మీరు ఖర్చు పెట్టలేరు. ఆ యాక్ట్ లోబడే మీరు ఖర్చులు పెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పార్లమెంట్, దాన్ని సవరించాలి, చట్టాన్ని సవరించుకొని ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది, అంటే హౌ మచ్ మనీ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ అండ్ హౌ మచ్ మనీ యూ ఆర్ ఎర్నింగ్. ఈ రెవెన్యూ అండ్ ది టోటల్ రెవెన్యూ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటాం. ఓకే, దాని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, సో this is the big challenge here. That is where budget tries to strike a balance between them, and they started giving, in this budget they started giving incentives to MSMEs, micro, small and medium enterprises, agriculture sector in rural India, because they provide employment nearly to 80% of the people in our organized sector. That is why it is important to give a boost to them, right? And that is the reason why it is important to give a boost to them. It has been given. However, what I was worried is that in this budget they didn't give concessions to income tax. Income tax లో కన్సెషన్స్ వస్తాయని నేను అనుకున్నాను, అయితే రాలేదు. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ వస్తే ఏమవుతుందంటే, ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే జనాల చేతిలో డబ్బులు పెరుగుతాయి. ట్యాక్స్ సపోజ్ 100 రూపాయలు మీరు యూస్ టు ఎర్న్ 100 రూపీస్, సపోజ్ 10% was a tax, so 10 rupees was a tax, right? So when 10 rupees was a tax, what will happen? 90 rupees only you are having in your hand to spend. But if the tax is reduced to 5 rupees, let us say, okay, hypothetical example చెప్తున్నాను, అప్పుడు you will have 5 more rupees in your pocket to spend. So you will spend out, and that will create more demand, that will help to revive the economy. But that didn't happen. Income tax తగ్గియలేదు, అదొక ఇష్యూ. And other issue is there was no mention of addressing the gross inequalities. మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి మధ్య విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక అసమానతలు ఎక్కువైనాయమ్మ. There is a huge deepening and widening inequalities between the haves and have-nots. మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు, కరోనా టైంలో ద నెంబర్ ఆఫ్ బిలియనియర్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యాడ్ గ్రోన్. 102 ఉన్న బిలియనియర్స్ ఒక సంవత్సరంలో 142 అయినారు. అంటే at 1.86% of India's population suffering and in fact suffered hugely due to losses of jobs and incomes. On the other hand, there are people who made huge amount of money and big fortunes. How was it possible? Because of the policies that encouraged this kind of unequal distribution of wealth from one individual to the other parts of the society. And that will create inequalities in the society, and unequal societies are very dangerous for any country stability in the long run. You have seen the history, and that is not encouraging. So we need policies, at least the kind of wealth tax to to be imposed on people, richest people, so that distribution of wealth can be done and growth could be inclusive. ఇప్పుడు సెకండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్? ఇన్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే అందరితో పాటు తీసుకుపోవడం. సింపుల్ చెప్పాలంటే సబ్కే సాత్ సబ్కే వికాస్ అంటారు కదా మోడీ గారు, అట్లా అనమాట. కానీ అట్లా కాదు. ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ కంటైన్స్ 2 aspects. One is participation and other is distribution. Everybody should be a part of the growth process. అందరికీ అవకాశము, హక్కు రావాలి గ్రోత్ ప్రాసెస్ లో పాలు పంచుకోవడానికి. రెండు, ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్యావ్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్. ఆ గ్రోత్ ప్రాసెస్ లో పాలు పంచుకున్న తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫ్రూట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళందరికీ అవకాశం రావాలి ఆ ఫ్రూట్స్ లో షేర్ చేసుకోవడానికి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ, అన్లక్కీలీ, ఇట్ ఈస్ ఏ fact that even after the nearly 30 years of economic reforms in India, that did not happen. The fruits of economic reforms in India and the economic growth that we achieved as a result of economic reforms over a period of time had gone to a very microscopic minority
and to a particular segment of the society, and while many other people still remain in poverty. I accept that reforms lifted out the people out of poverty, but it could have been more better had there been more policies that aims on equitable distribution. The ప్లాట్ఫామ్స్ పైన కూడా నేను చెప్పి ఉన్నాను. ప్రతిధ్వని ప్రోగ్రామ్ లో కూడా వచ్చినా నేను ఆ రోజు బడ్జెట్ వచ్చిన రోజు ఐ వాజ్ ఆన్ ప్రతిధ్వని. I raised the same issue, right? So these are the issues here. And other than this, if you have any issues, you can ask me. నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ తక్కువ టైంలో నేను దాదాపు 45 నిమిషాలు మాట్లాడినమ్మా. ఆల్వేస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో ఒకటే ఏంటంటే నేను గుర్తు నాకు తెలిసి యూ షుడ్ లీవ్ ద ఆడియన్స్ బిఫోర్ ద లీవ్ యూ. మీరు ఆడియన్స్ని వాళ్ళు మిమ్మల్ని వదిలేసక ముందే మీరు వాళ్ళని వదిలేయాలి. ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో 45 minutes 50 minutes అంటే చాలా ఎక్కువ. Everybody, we should also see the interest of other people also, right? So already many people have left, I think. Hmm? Anyhow, no issue. So now it is thank you for that Sir, time and they are the there in patience. YouTube, sir. They are there in YouTube. So no problem, sir. We are very interested. And each Okay. and every word, whatever you're telling, we are listening. We are even Thank you, imparting it. thank Okay, you, sir. ma'am. I hope you got students got some inputs. So this is what the task which was given to me, ma'am. I think I completed around 50 minutes of my presentation around. So I would be happy to take more questions. ఎంతసేపు మీ క్వశ్చన్ నేను తీసుకుంటాను, నేను మాట్లాడుతాను. I will be happy to address you. Sure, sir, sure. So, students, I hope the session is very useful to you. And whatever the doubts you have regarding this session, you can please be free to give the questions and get your doubts cleared. యా By ప్లీజ్. మీకు నేను మార్క్స్ కూడా వేయను మీకు. సో అట్లే భయపడాల్సిన పనిలే, మార్క్స్ కట్ చేస్తాడు సార్ అని ఇంటర్నల్స్ లో. యూ కెన్ ఫ్రీ, యు ఆర్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్. మా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Feel free to ask in any of the language. Even Hindi also is very comfortable. ఎందుకంటే మా భార్య హిందీనే కాబట్టి రోజు హిందీ మాట్లాడతా ఇంట్లో. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ హిందీ, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. 3 భాషల్లో నేను మాట్లాడగలుగుతాను స్పష్టంగా. మీ ఇష్టం, అడగండి. ఎస్, not only regarding topic, anything about economy, or if you have any issues, you could ask. Yeah, brother, sir, Yes. you said about economic fruits are distributed equally. Is it possible in our country? Yes, Shankar, thank you for that. It is possible in our country. See, we can contemplate about the aspect of imposing wealth tax upon the richest 1% of the country, because even if you impose a 1% tax also, that money you can fund for the coming 20 years of Manrega scheme and 25 years of health, central government, the health schemes by the government of India. So you can imagine the amount of wealth that which we can get from these people and distribute to the poor people. When I say equitable distribution of fruits, I just mean that the disparity should be lesser. It should not be so much like Ambani is living in 27-story building just beside. In the same Bombay, there is a Asia's biggest slum in Dharavi, which is not acceptable basically in a democratic country like India. The two, our economy was built upon the fundamental principles of socialism when we started. But anyhow, that principles were left to the winds. But at least the spirit can still be there, and we can take measures to ensure that the inequality, the degree of inequality is lesser, and they are not the gap between the richest and the poorest can be still narrowed down through active intervention of state policies. Yes. And one more thing, sir. Last year, the government of India, during union budget time, they introduced like Atmanirbhar. What about Yes. whether we will fulfill that? They will satisfied or not? Because of they migrated. Those who are migrated, they're not satisfied with their amount. Somehow, Shankar, like yeah, yes, sir. tell.
You see, what is the Atmanirbhar is self-dependent, self-reliant or self-reliant. See, I put an example. Suppose there is a patient. There is a patient. ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు. ఆయనకి ఫస్ట్ బాగా చేసిన తర్వాత నీ కాళ్ళపైన నిలబడని చెప్పాలి. ఆత్మనిర్భరత అంటే ఎవరి కాళ్ళపైన మనం నిలబడడం. కానీ ఒక పేషెంట్ పట్టుకొని మనం కాళ్ళపైన నిలబడలేడు కదా. ఫస్ట్ ఆయనకి ఫీడ్ చేయాలి మంచిగా. యూ షుడ్ ఫీడ్ హిమ్ ప్రాపర్లీ, గివ్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్, గివ్ మెడిసిన్. Once he is fit to stand on his own, then you can expect him to be Atmanirbhar. Similarly, our country, our economy is in a state where it needs some dose of liquidity, some dose of policy intervention, some dose from the government spending. గవర్నమెంట్ తరపు నుండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కరోనాతో కొట్టిమిట్టాడుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థకి పేషెంట్ లాంటిది. దానికి కావాల్సింది మందు అంటే లిక్విడిటీ, క్యాష్ ఖర్చు పెట్టాలి గవర్నమెంట్. ఒకసారి రివైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడము, క్వాలిటీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడము, అంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్, మంచి హెల్త్, మంచి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉన్న సిటిజన్స్ మనం తయారు చేసి కార్పొరేట్స్కి, కంపెనీస్కి అందుబాటులో పెడితే కనుక అవి సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అవుతాయి. అది లాంగ్ రన్ స్ట్రాటజీ. అంతేగాని వెన్ వీఆర్ సఫరింగ్ యూ కాంట్ ఆస్క్ హిమ్ టు బి ఆత్మనిర్భర్. అందుకనే నాకు తెలిసి ఆత్మనిర్భరత వచ్చినట్టు నాకు పెద్ద కనపడడం లేదు. నాకైతే కనపడడం లేదు. ఐ కుడ్ నాట్ సీ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. అయితే అందరి చేతుల్లో డబ్బులు పెట్టాలి, ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి అంటున్నారు. వేటికి ఖర్చు పెడితే అది మనకి లాభదాయకంగా ఉంటుంది అనేది మనం అనుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన ఖర్చు పెట్టాలి శంకర్. యూ షుడ్. దానివల్ల దేశానికి, రాష్ట్రానికే కాకుండా ఇండివిజువల్స్ కూడా బెనిఫిట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే అసెట్స్ బిల్డప్ చేసుకున్నట్లయితే గవర్నమెంట్, వాటి ద్వారా లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ వాళ్ళకి ఉండిపోతాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రజల చేతుల్లోకి డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి. ఆ డబ్బులు మార్కెట్లోకి వస్తాయి. అవి ఎక్కడి పోవు, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వస్తాయి ట్యాక్స్ల రూపంలో. సో భయపడాల్సిన పని లేదు. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ, పుట్ మోర్ మనీ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇంకా అంటే బ్యాంకులు ఈ మధ్యన మర్జ్ చేశారు కదా, దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు? ఏ కోణంలో వాళ్ళు బ్యాంకులు మర్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది? కేవలం కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్లనే బ్యాంకులు మర్జ్ చేయాల్సి వచ్చిందా, లేకపోతే మన ఏదైనా ప్రాబ్లం? నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఎన్పిఎస్ పెరుగుతున్నాయి, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్స్ పెరుగుతున్నాయి, కాస్ట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్లు పెరుగుతున్నాయి. వాటన్నిటి తగ్గించుకోవడానికి బేసికల్గా వాళ్ళు మెర్జ్ చేశారని నా అభిప్రాయం. కోవిడ్కి దీనికి సంబంధం లేదు. కోవిడ్ లేకున్నా సరే, ఈవెన్ వితౌట్ కోవిడ్ ఆల్సో ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ దేర్. ఐ వుడ్ బి హ్యాపీ ఇఫ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్, ఫ్యాకల్టీ కంటే కూడా. ఎస్ సార్. Excuse me, sir. Yes. Sir, actually, as this like the situation is prevailing, like the poor are becoming the poorest and the rich are becoming the richest in an economy from a long time. So, what do you think the government should take actions regarding it just to eradicate it? They should spend more on health. They should spend more on education. They should spend more on skill development so that they can be skilled individuals, so that they can be getting jobs in the future. At the same time, this is a long-term strategy, but in the short term, they should impose wealth tax on the individual, high net worth individuals, HNIs antam manam vallani. You call them as HNIs. So you should, they should be taxed, and that money should be spent on people who are in need. And provision of public safety nets, providing subsidies to the poor in terms of LPG gas cylinders, so that their living standards can be improved. At least the miserable life of these people can be made less miserable. దయనీయంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ జీవితాన్ని కొంచెం తక్కువ దయనీయంగా చేయొచ్చు అంతే, ఈ డబ్బుల ద్వారా. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ టు డూ మిరకిల్స్. యూ కెన్ మేక్ దెమ్ దేర్ లైఫ్స్ లెస్ మిజరబుల్ దాన్ వాట్ దే ఆర్ రైట్ నౌ. రైట్. Thank you, sir. స్టూడెంట్స్ మీరు అడగండి క్వశ్చన్స్. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ని అడగాలంటే. మీకు తెలియని, మీరు నిత్యం మీరు ఫాలో అవుతున్నటువంటి మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే శ్రద్ధగా వినాలి, మీరు ఆలోచించాలి. సార్ చాలా ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటారు తెలుసా. మీరు ఈనాడు పేపర్ చూస్తే సార్ ఎవ్రీ వీక్ లో ఒక ఆర్టికల్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. చూడండి, ఈసారి ఫోటో చూసుకోండి. సార్ ఫోటో తీసుకుని రేపు మీరు ఈటీవీలో ఈనాడు కవరేజ్ చూస్తే ఎడిటోరియల్ కాలంలో సచ్ ఎ పర్సన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us ఈజ్ గివింగ్ లెక్చర్. మీరు చాలా షాక్ అవుతారు. ఆయన టైం ఇవ్వటం, మనకి స్పెండ్ చేయడం, మీరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీకు మీరు ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి విషయాలన్నీ చాలా ఆలోచన. ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే కేవలం ఒక ఎకనామిక్స్, ఒక కామర్స్ స్టూడెంటే కాదు. మన అవసరాల కోసం మనం ప్రతి కుటుంబం చెప్పారు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఇంట్లో బడ్జెట్ ని మనం ఎలా చేసుకుంటామో అది దేశం మీద చూపిస్తుందని. ఈ రోజు మన అవసరాలు, అవకాశాలు అనేవి అందిపుచ్చుకోవాలంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా పటిష్టంగా ఉండాలంటే
మన కుటుంబం, మన పరిసరాలు, మన యొక్క సమాజం మీద ఎలా పెట్టే ప్రతి ఒక్క రూపాయి మీద కూడా ఆధారపడుతుందని చెప్పారు. సో మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, మీకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి మీకు, అవి మీరు ఎలా అడగాలి అనేది మీకు కొంచెం ఆలోచిస్తే మీకు తెలుస్తుంది. మీలో ఎవరు కామర్స్, ఎనీ ఎకనామిక్ స్టూడెంట్స్, ఇస్ దేర్ ఎనీవన్? సార్ ఎస్, ప్లీజ్ ఆస్క్. సార్ ఎకానమీలో గ్రోత్ అనేది లేకపోతే అసలు ఏమవుతుంది? ఎకానమీ గ్రోత్ అనేది కాకపోతే, యాక్టివిటీ జరగకపోతే అక్కడ ఎంప్లాయ్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో ఇప్పుడు గ్రోత్ లేదనుకోండి, బిజినెస్ విల్ షట్ డౌన్. అన్ని బిజినెస్లు, అన్ని పనులు, వ్యాపారాలు షట్ డౌన్ అయిపోతాయి. ఆ షట్ డౌన్ కావడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి పని చేసేవాళ్ళు, దే లూజ్ జాబ్స్. ద పీపుల్ వర్కింగ్ ఓవర్ దే లూజ్ జాబ్స్. వెన్ దే లూజ్ దేర్ జాబ్స్, they will not have money to spend, and when they don't spend, I told you what will happen in my lecture. When they don't spend, whole economy will collapse. అప్పుడు రెసిషన్ లోకి పోతాం. రెసిషన్ లో కూడా ఇంకా రివైవ్ కాకపోతే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. 1929 ఇదే జరిగింది. that is what happened. 1929 to 33 the world economy was in depression. That's why he called it as great depression. దానివల్ల people don't get even food also. They die out of hunger. చాలా దారుణంగా ఉంటుంది పరిస్థితి. అందుకని బ్యాలెన్సింగ్ ద ఎకానమీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వై జాన్ మెనార్డ్ కీన్స్ అంటారు, ది ఐడియాస్ ఆఫ్ ఎకానమిస్ట్ అండ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ బోత్ వెన్ దే ఆర్ రైట్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ రాంగ్ ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అండర్స్టూడ్. ఇండీడ్ ద వరల్డ్ ఈస్ రూల్డ్ బై లిటిల్ ఎల్స్ అని. అంటే ఈ ఎకానమిస్టులు, పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ ఐడియాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీకి. ఎందుకంటే వీళ్ళే ప్రపంచాన్ని నిలబెట్టేది, వీళ్ళిద్దరే అని జాన్ మెనార్డ్ కీన్స్ అంటారు, హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. సార్ మేడం, సార్ ప్రైవేటైజేషన్స్ జరుగుతున్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు. ఎస్ మేడం. ఈ ప్రైవేటైజేషన్ వల్ల అసలు ఎవరికి లాభం, ఎవరికి నష్టం సార్? మేడం, ఇప్పుడు చాలా మట్టుగా మనం అందరం ఏమో ప్రైవేటైజేషన్ చెయ్యొద్దు అని చెప్పి సమ్మలు అవి ఇవి అన్ని చేస్తున్నారు. ఇటు వచ్చేపాటికేమో గవర్నమెంట్ ఈవెన్ రైల్వేస్ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేసేస్తున్నారు అని చెప్పి మనకి వస్తుంది. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ అవేర్నెస్ ఆన్ దట్ సార్? షూర్ మేడం. మేడం, ప్రైవేటైజేషన్ ఎందుకు చేస్తామంటే, వై ప్రైవేటైజేషన్, ఎందుకు ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తామంటే, మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం, స్టార్టింగ్ లో చెప్పినాను, ఆదాయం ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, ఖర్చు ఎట్లా పెట్టాలి. మనం ఖర్చులు పెట్టుకుంటూ పోతే ఎంప్లాయీస్ జీతం ఇవ్వాలి, పెన్షన్స్ ఇవ్వాలి, అప్పులు తెచ్చుకున్న దానికి వడ్డీలు కట్టాలి, అన్ని చేయాలి. యూ టు డూ సో మెనీ. ఫర్ దట్ యూనిట్ టు మనీ. వన్ సోర్స్ ఈజ్ ట్యాక్సెస్ కదా, ఒక సోర్స్ ట్యాక్సులు. కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రం ట్యాక్సులు కడతారు. ఇండియాలో 2%, 3% పాపులేషన్ కూడా ట్యాక్సులు కడతారు. మరి 3% పాపులేషన్ ట్యాక్సులు కడితే 100% పాపులేషన్ అవసరాలు ఎట్లా తీరుతాయి? సపోజ్ మన ఇంట్లో 10 మంది ఉంటే ఒకరే సంపాదిస్తుంటే ఎట్లా అవసరాలు తీరుతాయి? సో ఇంకో వేరే సోర్సెస్ చూసుకోవాలి. తీరకపోతే ఏం చేస్తారంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు మన ఇంట్లో సామాన్లు అమ్మేస్తారు. అట్లనే గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోవడం కోసము గవర్నమెంట్ ఆస్తులను అమ్మేస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఆస్తులు అంటే ఇవి రైల్వేస్, ఎయిర్పోర్ట్స్, పోర్ట్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కంపెనీలు, పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఆస్తులు అన్నమాట. వాళ్ళకి ఒకవేళ మా ఖర్చులో తగినటువంటి ఆదాయం మాకు రాదు లేదా రావడం లేదని అనిపిస్తే వాళ్ళు అమ్ముతారు. అమ్మేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది ఎంప్లాయీస్కి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోతాయి. సెక్యూర్ అనుకుంటారు కదా గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే, అందుకని వాళ్ళందరూ రోడ్లపైకి వస్తారు, రావాలి కూడా పాపం. అయితే వెన్ యూ సెల్ అన్ అసెట్, యూ షుడ్ థింక్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ నాట్. ప్రాఫిటబుల్ అసెట్ నమ్మడం తప్పు. ప్రాఫిట్స్ రాని ఇన్ఎఫిషియంట్ అసెట్స్ని, మెయింటెనెన్స్ కష్టమైన అసెట్స్ నమ్మితే తప్పు లేదు. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి డబ్బులు వస్తాయి. ఒక ఇన్ఎఫిషియంట్ అసెట్ గవర్నమెంట్ చేతుల నుండి పోయి ప్రైవేట్ చేతిలో పోతే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అయితే చాలా దురదృష్టకరం ఏంటంటే చాలా గవర్నమెంట్స్ కంటిన్యూస్లీ, ఇది గవర్నమెంట్ అనే కాదు, కంటిన్యూస్లీ మెనీ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఈవెన్ ప్రాఫిటబుల్ అసెట్స్. దట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ మేడం. అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదు, బట్ చేస్తున్నారు. అది కూడా చాలా తక్కువ ధరకి. ఇప్పుడు సపోజ్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్, ఆ భూముల ధరలే దాదాపు 1,00,000 కోట్లు ఉంటాయి. అట్లాంటిది ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దే సెల్ ఫర్ ఐ థింక్ 30,000-60,000 వేల కోట్లకి అమ్మేసినారు నాకు తెలిసి. రఫ్ ఐడియా. అది తప్పు. తక్కువకి అమ్మడం తప్పు, లాభాలు ఉన్న సంస్థలని అమ్మడం తప్పు. దానివల్ల నష్టమే కానీ ప్రజాధనానికి లాభం కాదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం కస్టోడియన్లు మాత్రమే, గవర్నమెంట్ అయితే కస్టోడియన్ మాత్రమే, ఓనర్లు కాదు. అది మేడం.
Okay, ma'am. I think if there are no doubts, shall I Sir? call it a day? Hmm. Sir, one second, sir. సార్ సార్ ఇప్పుడు మనకి రైల్వేస్ అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ అలాగే ఇప్పుడు బస్సెస్ రోడ్వేస్ వాటి మీద ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది కదా సార్ గవర్నమెంట్కి. అదే గనక అలా చేయడం వల్ల మనకి గవర్నమెంట్కి లాస్ కానీ ప్రాఫిట్ ఉండదు కదా సార్. ఒకటమ్మా, మనం చూసుకోవాల్సింది ఓవరాల్ కాదు, రూట్స్ చూసుకోవాలి. మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనం చూసుకోవాల్సింది ఎక్కడంటే ఓవరాల్ గా చూసుకోకూడదు. ఆ రూట్లు, ఏ రూట్లలో లాభం వస్తుంది, ఏ రూట్లలో నష్టం వస్తుంది, సరేనా? ఒక రూట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీది ఏ ఊరమ్మా? ఏలూరు సార్. ఏలూరు. సో ఏలూరు కాకినాడ దగ్గరేనా? నాకు తెలియదు, పెద్ద ఐడియా లేదు. మాది కర్నూలు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ రూట్స్ ఏవైతే లాభదాయకంగా ఉంటాయి, ఏలూరు టు కాకినాడ ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా మంది ఎక్కుతుంటారు, పాపులేషన్ బాగా ఫ్లోటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆదాయం ఉంటుంది. దాన్ని ప్రైవేటీకరించడం తప్పు. కానీ చాలా ఊర్లు ఉంటాయి, అక్కడ రూట్లలో బస్సులు తిప్పడము, ఆ డీజిల్ ఖర్చులు కూడా మనకి రావు గవర్నమెంట్కి ఒకసారి. ఆ రూట్లను ప్రైవేట్ చేయడం తప్పు లేదు, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు తిప్పలు వాళ్ళు పడతారు. నేను అదే చెప్తున్నాను, ఓవరాల్గా మనం చూడకూడదు, రూట్స్ చూసుకోవాలి. విచ్ రూట్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్. సేమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు airlines also, even the railways also. You should privatize the routes which are not profitable for the government and give it in the private hands. Keep the profitable routes with you. ఓకే That is the సార్. best solution. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, amma. సార్ మన ఎకానమీలో ఎన్ని జరిగినా మరి ఇండియాని ఎప్పుడు డెవలపింగ్ కంట్రీ అనే ఎందుకు అంటాం సార్? ఎందుకంటే ఇంకా మనం కంప్లీట్ డెవలప్డ్ కాలేదు కదమ్మా, చాలా స్కోప్ అంటే ఉంది. ఫాల్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్? అంటే మనలోనే చేంజ్ ఉండాలా సార్, లేకపోతే ఎక్కువ చేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకో? రెండు రకాల చేంజెస్ రావాలమ్మా. ఒకటి స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ అంటారు, వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి మార్పులు. రెండోది ఇన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ అంటారు, అంటే వ్యవస్థాగతమైన మార్పులు అంటారు. స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ లో మనకున్నటువంటి స్కిల్ సెట్, మన ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్, మన హెల్త్ లెవెల్స్, మన న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అవి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మన పాలసీస్ ఇంకా అంత గట్టిగా చేయాల్సినంతగా 91 తర్వాతనే ఇంప్రూవ్ అవడం మొదలుపెట్టి, దీనివల్ల 79లో స్టార్ట్ చేసిన రిఫార్మ్స్ మనం 91లో స్టార్ట్ చేసినాం. రెండోది ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్, మన సంస్థల్ని గట్టిపరచాలి. స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థలు, అటానమస్ బాడీస్ అంటారు. మన సంస్థాగత మార్పులు కూడా తీసుకొని రావాలి. ఆ సంస్థాగత మార్పులు తీసుకొని వచ్చినట్లయితే కరప్షన్ తగ్గడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మంచి పాలసీస్ చేయడం, పాలసీస్ మనకి తక్కువ లేదమ్మా, పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది మన బ్యూరోక్రసీ చేతులలో ఉంటుంది. అక్కడ మార్పు రావాలి, ప్రజలలో కూడా మార్పు రావాలా. ఇది మన దేశం అనుకోవాలా, రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండాలి, వాళ్ళ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. If you see Japan, there's the best example. South Korea is the best example. Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia. These are the countries which were in absolute poverty until 1960s. By implementing these kind of structural and institutional changes, they could develop and they are in a place what they are right now. అటువంటి పాలసీస్ మనం ఫాలో అయితే కనుక మనం కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ స్టేజ్లో ఉండొచ్చమ్మా. బట్ ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ వలన మనం ఇంకా అక్కడే ఉండిపోయినాం. బట్ ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇంత ముందు కంటే బెటర్గా ఉన్నాం అంతే. అంటే పీపుల్ థింక్ చేసేలా కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఉంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్, మనం కరెక్ట్ పర్సన్ మనం ఎలక్ట్ చేసుకుంటే, అంటే ఇది తన చేయగలడు అన్న నమ్మకంతో మనం తను ఎలక్ట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఒక మంచి దాంట్లో ఉంటాం కదా సార్. అది మనలోనే చేంజ్ ఉండాలి సార్, అవునమ్మా, కంపల్సరీగా మనలో మీరు చేంజ్ ఎలక్టోరల్, సొసైటీ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది సార్. అది నిజమే అమ్మా. నువ్వు ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు, దట్స్ ఎవరు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అది జస్ట్ నిజమే అమ్మా. ఎవరైతే మనీ కానీ ఏదన్నా ఎక్కువ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి వేసేస్తున్నారు సార్ ఓట్స్ అవి. అలానే తన కరెక్ట్ గా రూల్ చేస్తున్నాడా, తన డెవలప్ చేస్తాడా అన్నది ఎవరు ఆలోచించట్లేదు సార్. వన్ థింగ్ వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళ కరెక్ట్ గా డెసిషన్ తీసుకుంటే హోల్ సొసైటీ మొత్తం డెవలప్ అవుతుందని నా గోల్స్, నేను అనుకునేది. నైస్, మంచిదమ్మా. నీ అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా టు బి ఎ రియాలిటీ. ఓకే, ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ గురించి ఎప్పుడన్నా మాట్లాడినప్పుడు వీటి గురించి కూలంకుషంగా మాట్లాడదామమ్మా. విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అండ్ డెమోక్రటిక్ సెటప్ ఇన్ ఇండియా. ఆ అంశం పైన మాట్లాడినప్పుడు దీనిపైన చాలా డీప్గా మనం చర్చించవచ్చు. బట్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, యు ఆర్ వెల్కమ్.
Thank you, sir, Okay, Shankar. for giving golden opportunity to attend this webinar. It was my pleasure to You meet give all of you. more హలో valuable శంకర్ గారు నేను insight. క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్ని. So now we got, we చెప్పండి when సార్, you try చెప్పండి to చెప్పండి. make them able to understand what is inclusive growth, GDP, and how to understand about the budget, union budget, what is the relationship between state and central, so how they are implementation, and what type of policies. And you appreciate AP state, even government, Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy's during pandemic situation, this expenditure money with to our But poor, Shankar, but private that sectors. So జగన్మోహన్ this రెడ్డి is the గారు చేసేది golden ఎప్పటికీ opportunity. కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు. Even everyone want to know about the problem with the rupee and how it's come, how it's going. So that is excellent speech you done, sir. So very thank you so much, sir. So now the session over to Mamta ma'am. Sir, thank you so much, sir. First of all, formally, I'll go with vote of thanks. First and the foremost, I would like to thank the God Almighty for His blessings, which made this session be done. And I would like to thank our principal, Dr. Sister Marietta Dimello, who always give her support and encouraging in each and every aspect, whatever the department wants to do, in a useful and beneficial manner of the student. And thank you so much, dear sister. And I would like to thank our speaker, really from the bottom of my heart, sir, for giving your valuable time, which each and every second makes money for you. But the knowledge which you have extended to our students is really awesome. And thank you so much, sir, Mahendra Babu, sir, for giving your valuable time for us and giving the awareness to the students. And this interaction session, which made so many doubts cleared for the students, right from a small part, we are able to understand. Even maybe we are not from the background of commerce or the economics also. So as a citizen of India, we could grasp some of the knowledge from you. So I'd like to thank you so much, and our department members, and especially Shankar sir, for his active participation in arranging all these, making your time in this schedule. Thank you so much, Shankar sir, Department of Visual Communication. And I would like to thank my department members, each and everyone who have extended their hands, and the members of the St. Theresa's College, our HOD ma'ams and sirs. Thank you so much for attending this webinar. And I would like to thank Mr. Sharif for his technical support. And I would like to thank all my dear students for their active participation, which cannot be done. This session cannot be done until and unless you participate and you give your role. Thank you so much, each and everyone. Thank you, sir. Okay, ma'am. Over to So, with your permission, can I leave the meeting? సార్ మహేంద్ర బాబు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. హలో సార్ చెప్పండి సార్. నమస్తే చెప్పండి సార్. నా పేరు మనోహర్. నేను ఈనాడు ఇంట్లో జర్నలిస్ట్ గా పనిచేస్తున్నా. సార్ అయితే మీ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా నేను చదువుతూ ఉంటాను, చూస్తూ ఉంటాను. సార్ మీరు వాళ్ళకి తెలుగులో రాస్తారో మరి ఇంగ్లీష్ లో రాస్తారో హిందీలో రాస్తారో తెలియదు. అంటే మీ భావాలని వాళ్ళు మారుస్తారో లేకపోతే వాళ్ళ భావాలు మీరు రాస్తారో నాకు తెలీదు. ఒకేలాగా ఉంటాయి అన్ని భావాలు, అట్లనే ఉంటాయి సార్. ఓకే. నాకు చివరిగా ఒక సందేహం మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుని మాట్లాడుతున్నాను. చివరిగా నా సమయం కూడా అయిపోయింది. చెప్పండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో వివిధ శాఖల వారీగా, అంటే వ్యవసాయానికి, పారిశ్రామిక రంగానికి అలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడమో తగ్గించడమో చేస్తూ ఉంటారు కదా సార్. అవును సార్. అయితే కొన్ని రంగాలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడము, కొన్ని రంగాలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకపోవడము, నదుల అనుసంధానానికి కొన్ని ప్రాంతాలు ఇవ్వడం, కొన్ని ప్రాంతాలు ఇవ్వకపోవడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది? అంటే ప్రాంతీయ వివక్ష ఉంటుందా, రాజకీయ కారణాలు ఉంటాయా, అసలు ఏంటి? అంటే సమానంగా ఎందుకు చూడరు? అన్ని ప్రాంతాలని బడ్జెట్ లో సమాన ప్రాముఖ్యత ఎందుకు ఇవ్వరు, ప్రాతిపదిక ఎందుకు ఇవ్వరు అని నాకు సందేహం వచ్చింది. అది మామూలుగా జనరల్ గా చెప్పండి. మామూలుగా ఒకటి సార్, మనకుండే తక్కువ అమౌంట్ లో వీళ్ళంత ఎక్కువ చోట చదువుతారు. ఓపెన్ గా మాట్లాడితే కనుక వాళ్ళ పొలిటికల్ కంపాషన్స్ చూసుకుంటారు. ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు. ఓకే. పొలిటికల్ కంపాషన్స్ కూడా చూసుకుంటారు. ఎన్ని పొలిటికల్ పార్టీ చేస్తుంది. అట్లే కంప్లీట్ పొలిటికల్ కంపల్షన్స్ అని కాదు. కొన్ని చోట్ల
అది రిక్వైర్మెంట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల రైల్వే జోన్స్ ఉంటాయి, అవి రావాల్సిందే. కొన్ని చోట్ల అక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నా లేకుండా సరే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళకి ఇస్తారు. రెండు, మన మన గవర్నమెంట్స్ ఎంతవరకు వాళ్ళపైన ఒత్తిడి తీసుకొని రాగలుగుతున్నాయి, వాళ్ళని ఎంతవరకు కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నాయి మన గవర్నమెంట్స్, మా స్టేట్కి ఇంత ఫండ్స్ రావాలండి, మాకు ఇది చాలా అవసరం. సో హౌ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ పర్టికులర్ ఫండ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఈజ్ నెసరీ ఫర్ దెమ్. అలొకేషన్ ఎంత అవసరమో అది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుందండి. ఇవి కాకుండా పొలిటికల్ కంపల్షన్స్ మీరు చెప్పినట్లు ఉంటాయి, కంపల్సరీగా ఉంటాయి. అది లేకుండా ఉంటాయి అని అనడం అబద్ధం అది. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. దీనికోసమే అందుకే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. చాలా థ్యాంక్స్, చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని చాలా చూస్తున్నందుకు. ఎన్నాళ్ళు మీ ఫోటో చూసేవాళ్ళు, ఫోటోలో ఇప్పుడు చాలా తేడా ఉంది. మీ రాత్రి చదవం, ఇప్పుడు మీ మొహం చూసాం. థ్యాంక్ యూ, చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ. మై ప్లెజర్ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యు. Thank you to the press and electronic media also, sir, on this way. Thank you so much, Manohar sir, for giving your views. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Mamta madam, can I leave the meeting with your permission? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Once again, we have a very Okay. some more interaction and some more. We will take out. We will take the complete pulp out of you. Thank you, Okay, sir. ma'am. Thank you so much. I'll try. Okay, ma'am. Bye.